সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি। এখন কোভিড-19 অতিমারি চলছে এবং এই অতিমারির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর একটি পদক্ষেপ হচ্ছে মাস্ক। এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে সাজিয়েছি। আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মাস্ক 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 সবসময় সমান কার্যকর ও রক্ষা কবচ। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমি ডক্টর তৌফিক জোয়ারদার, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ। আর আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন অনলাইনে অধ্যাপক ডক্টর আহমেদ মুশফিক মোবারক। তিনি একজন অধ্যাপক, অর্থনীতির অধ্যাপক, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও উনি আছেন স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই সাথে তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও ফ্যাকাল্টি ডিরেক্টর, ইয়েল রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস অন ইনোভেশন অ্যান্ড স্কেল। আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন পাকিস্তান থেকে ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ উসমান ইউনুস। তিনি পাকিস্তানের লাহোর শহরের কমিশনার। আমরা ওনাদের সাথে কথা বলবো এবং মাস্ক ব্যবহার নিয়ে তারা একটি প্রজেক্ট পরিচালনা করছেন, সেই প্রজেক্টটি সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব, শেখার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে ওনাদের সাথে আলাপচারিতায় যাওয়ার আগে আমরা একটা ছোট্ট তথ্যচিত্র দেখে নেব। চলুন দেখে নেওয়া যাক। During the COVID pandemic, we set out to research how best to encourage people to wear masks in a way that helped them stick with the new behavior. A team from Yale, Stanford, and Innovations for Poverty Action conducted a massive randomized control trial involving 350,000 adults in rural Bangladesh. We iteratively experimented with over a dozen different strategies that we thought could increase mask wearing. We identified 4 strategies that are successful in changing norms and, when jointly implemented, increase mask wearing consistently. This leads to a model we call NORM. Taken together, these steps, distributing free masks, offering information about mask wearing, reinforcing its importance with periodic in-person monitoring, and having key community leaders endorse the program, more than tripled mask usage. And the effect was persistent. Mask usage remained just as high for the 10 weeks that we tracked, including a period after active interventions ended. The program also increased social distancing. But you do need all 4 elements together to see this dramatic improvement. Implementing components in isolation doesn't work nearly as well. This approach is about creating a new social norm, hence the name. We always knew that norms of behavior were important, but this research taught us exactly how to create a new norm in challenging real-world settings without formal enforcement and to make it stick. Our norm model is a very cost-effective way to reduce disease transmission in developing countries. Our original study took place in Bangladesh, and the model is already being replicated to reach over 1 million people in Gujarat and Rajasthan, India, and we have set up the partnerships to reach tens of millions more across India, Pakistan, and Bangladesh. And we have prepared tools to help governments implement this approach quickly. We need a broader coalition to reach that goal, and we invite you to join us. Norms is a formula to save lives among those most at risk as this pandemic continues to devastate the developing world. অধ্যাপক মুশফিক মোবারক, আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম এবং সেখানে মূলত নর্ম নামক একটি মডেলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা আমরা যদিও তথ্যচিত্রে দেখেছি, কিন্তু আমরা জানি যে এর সাথে আপনি জড়িত ছিলেন প্রথম থেকে। এই বিষয়ে আপনার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই যে এই নর্ম বলতে, NORM, নর্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে? নর্ম শব্দটার বাংলা অর্থ রীতি। তো সেটা হলো আমরা যে 4টি কৌশলের কথা আমরা শুনলাম এই তথ্যচিত্র থেকে। তো ওই 4টি কৌশল জড়িয়ে একটা পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। আর সেই পদ্ধতিতে থ্রুতে মাস্ক পরা একটা চর্চাটাকে একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত করার সুযোগ হয়েছে আমাদের। আর সেই 4টি কৌশল হলো বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ, যেটা নো কস্ট বলা হলো। তারপর সঠিকভাবে মাস্ক পরার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা, ওইটা হলো ইনফরমেশন দেওয়া। আর তাছাড়া ওই স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে এবং অন্যান্য মানুষকে দিয়ে ধরেন রাস্তায় বা জনপরিসরে চলাচলকারী ব্যক্তিকে সঠিকভাবে মাস্ক পরানোর কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া। আর শেষ মতো স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে
মাস্ক পরাটা একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা। এই 4টি কাজ যদি একসাথে করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাস্ক পরাটা একটা অভ্যাসের মধ্যে চলে আসে। আচ্ছা, আমি একটু Captain Usman, I want to turn to you, and first of all, I want to welcome you to our show. What I want to know is what basically prompted you to actually adopt this intervention, and how do you actually learn about this intervention about mask wearing? Thank you very much, Tawfiq. It's a pleasure talking to you. While talking about COVID, the world is experiencing COVID for nearly a year and a half now, and we're all coping up on how to go about implementing different non-pharmaceutical interventions. We have seen strict lockdowns in the shape of curfews earlier next year. I mean, nearly the whole of the world prompted in the shape of curfew-like lockdowns in the beginning, and then slowly and gradually economies and countries realized that curfews were not the solution to tackling with COVID. And then, gradual, smarter lockdowns and, implementation of other non-pharmaceutical interventions came about. And one single thing that stands out, besides keeping a distance of 6 feet, not touching your face, hand, mouth, nose, the single thing that you need to do all the time is mask wearing. And how do you tell people to do this? I mean, before January 2020, if you would see a person wearing a mask in a market, you would probably consider that he was trying to hide his face and he was someone notorious, or maybe a terrorist or something of the sorts. But now if you see someone not wearing a mask, it kind of raises eyebrows. I mean, you probably feel that it's now part of your attire. Women and children are making masks and wearing masks, that are kind of matching with their dresses. So I mean, this is a social shift that the world is experiencing. But at the same time, while we are doing this shift or making this shift, it is very difficult to make people realize that it's important for their health. And not only that, it's also important for our future. I mean, unless we keep away from this disease, our economies will continue suffering. So while we in Lahore, like the rest of the world, were thinking about finding on ways on how to influence people, how to convince people on doing it, short of putting them in jail, I mean, there's a lot that can be done. So we kind of got approached through this team of Yale and LUMS, and they presented the Bangladesh model to us, and it was very appealing, and we thought we could implement it in an urban setting in Lahore. And there we go. We are in the process of almost launching this campaign, and I'm happy to talk about it. Great. We will learn about it a little bit more afterwards, but let me switch to Dr. Mushfiq Mubarak. I will come back to you later. ডক্টর মুশফিক মুবারক, আমরা তো ক্যাপ্টেন ওসমানের কাছে শুনছিলাম যে ওনারা এটার প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা সম্পর্কে ওনারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই, এরকম কিন্তু অনেক পরামর্শ নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী, অনেক মানুষ নানা কথা বলেছেন আমাদের সেই কোভিড-19 অতিমারির শুরু থেকেই। তার কিছু কার্যকর হয়েছে, কিছু ইন্টারভেনশন কিন্তু আবার পরিত্যক্তও হয়েছে। তো আপনাদের কাছে কি এই যে আপনারা নর্ম মডেলটিকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশে, এর সপক্ষে আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে এটা আসলে কাজ করে? জি, অবশ্যই। আমরা এই মডেলটা তৈরি করেছি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পরে। তো অনেক রিসার্চ গবেষণা হয়েছে প্রথমে। আর এই ধরনের একটা কাজ বড় আকারে যেভাবে লাহোরে হচ্ছে, সেটা করতে এই দুইটা জিনিস একত্র করতে হয়। একটা হলো গবেষণা, এভিডেন্স, রাইট? আরেকটা হলো যেমন ইমপ্রেসিভ গভর্নমেন্ট লিডারশিপ, যেমন ক্যাপ্টেন ওসমান এখন আমাদের দেখাচ্ছে যে সে একটা গবেষণার রেজাল্টটা নিয়ে একটা বড় আকারে তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। আচ্ছা, তা আমি একটু গবেষণা প্রথম স্টেজে যে গবেষণা যে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে যে গবেষণা হচ্ছে সেটার কথা একটু বলি। তো আমরা মানে মাস্ক পরানোর হারটা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রায় 20টা বিভিন্ন ধরনের কৌশল চেষ্টা করেছি, আর সেটা চেষ্টা হয়েছে বাংলাদেশের 600টা গ্রামে। সেখানে 3.5 লাখ লোক, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের উপর সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। তো
আমরা ওই 20টা কৌশলে একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেল যে এই 4টা কৌশল যার কথা আমরা আগে বললাম, তো সেটাই বেশি কাজ করে। হ্যাঁ, তো সেই অনুযায়ী আমরা এই মডেলটা বের করে নিয়েছি। আর তখন এখানে যে এভিডেন্সটা এসেছে, তখনই আমরা এই এভিডেন্সটা বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকা, সব দেশের বিভিন্ন লিডারদের সাথে, পলিটিক্যাল লিডারের সাথে কথা হলো এই ব্যাপারে। And then Lahore showed very impressive implementation capacity, and they moved very, very fast. And this is why এভিডেন্সের কথা বলছিলেন, এভিডেন্সটাকে একটু বলবেন সংক্ষেপে এক লাইনে, কি এভিডেন্স পেয়েছেন? হ্যাঁ, শিওর। তো আমরা গবেষণায় কি দেখা গেল যে যখন আমরা ওই কৌশল 4টি সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করলাম, হ্যাঁ, তখন মাস্ক পরার হারটা আগের চেয়ে আর অন্যান্য গ্রামে যেখানে এই কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়নি তার তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, এমনকি 3 গুণ বেড়ে যায়। তো অন্যান্য গ্রামে যেখানে এই কাজটা হয় না, সেখানে ধরেন মাত্র 12 থেকে 13% লোক ঠিক মতো নাক মুখ কভার করে মাস্ক পরে। কিন্তু আমরা যখন এই কাজগুলো করি তখন সেটা এই মাস্ক পরার হারটা বেড়ে যায় 45%-এর মতো। আর মসজিদে, মার্কেটে ওখানে প্রায় 50% লোক মাস্ক পরা আরম্ভ করে। আর সেটা একটা রেজাল্ট ছিল যে 3 গুণ বেড়ে গেল। আরেকটা রেজাল্ট হলো যে এই শুধু 2 দিনের জন্য বাড়েনি, সেটা প্রায় 10 সপ্তাহ ধরে আমরা আরেকটা সেপারেট টিম মানে অবজারভেশন করছিল। হ্যাঁ, তো দেখা গেল যে 10 সপ্তাহ ধরে এরকম হারটা মানে প্রায় 45% থেকে যায়। আর এমনকি আমরা কাজটা শেষ করে মানে ধরেন ওই গ্রামে 6 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে আমরা কাজ শেষ করে চলে যাই। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে 10 সপ্তাহ পরে যখন আমরা ডেটা কালেক্ট করি তখনও দেখা যায় যে একই রকম চলে যাচ্ছে, সাস্টেইন করছে আর কি, দীর্ঘ সময় ধরে এটা আছে। আচ্ছা, তো আর হ্যাঁ, তো এইভাবে মনে হলো যে উৎসাহিত করা যাচ্ছে, এই জন্য আমরা নর্ম বলি, এই জন্য আমরা রীতি বলছি, যে একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। ওকে, তো আমরা একটা বিরতিতে যাব। উই উইল গো টু আ ব্রেক ফার্স্ট, দেন আই উইল কাম ব্যাক টু ইউ ক্যাপ্টেন ওসমান। আমাদের একটা বিরতির সময় চলে এসছে, আমরা বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর আমরা আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসব, সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, বিরতির পর আবার ফিরে এলাম, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ফিরে যাচ্ছি আলাপচারিতায়। Captain Usman, I'm starting this part of the program by asking a question to you first. So this experiment that Dr. Mushfiq Mubarak explained, it was actually done in a rural setting of Bangladesh, right? Now, when that you are trying to implement it in an urban, I mean predominantly urban setting of Lahore, did you make any change, or is there any challenge that you face, or did you adapt to the new situation in any way? Yes, obviously. I mean, you understand there's a whole lot of difference between a rural setting and an urban setting. So we kind of upscaled, modified, and made a lot of changes to the Bangladesh model. While there was a research-based model to work on, but since the dynamics of the two settings were different, so we had to adopt it to the second largest city of Pakistan, and it is different in many ways. First of all, there's no cost to this mask that we are distributing. We engaged a whole lot of industrialists and philanthropists to contribute to the mask that we were about to distribute. The distribution that we are doing is, although it is house-to-house distribution, but we're not doing it ourselves. We have engaged Pakistan Post Office to do this distribution for us. Interesting, very interesting. And, yes, it is free of cost. It's a collaboration between the Lahore administration and the Pakistan Post Office. And the data that was collected for distribution was through setting up different, research-based centers around the mosques and the markets of Lahore. And the addresses that we got were from a electric supply company, a Lahore electric supply company. We got the addresses from there. So it's a collaboration of different people where we have done this no cost mask distribution. And then we're also, along with this mask that goes to each household, we're also distributing
a pamphlet from the commissioners that contains, information about why to wear mask and why do we want them to wear mask, and some information about COVID and the SOPs of COVID that we need to kind of implement at all the time. Plus, if they run out of masks, where do they, kind of approach to get new masks if they need? So that's something, innovative that we're doing. The most impressive part of this campaign is this awareness, the mass awareness program that we have associated with this campaign. There's a whole lot of people from all walks of life, making videos and speaking to people about this campaign, about mask wearing, about the importance of mask wearing. And those recordings are already there. They just will flood the social media and the local cable network and local TV as soon as we launch this program. So there's a whole lot of influencers from different walks of life. There are actors, there are news anchors, there are people who from religious background, a simple passerby, a street hawker, a rickshaw driver, people you can associate yourself with. I mean, when you watch those videos, you will probably feel that I'm one of them. If he's doing it, why not I should do it? So there are people from all walks of life. There's a mass awareness campaign. Plus, we've also designed a 3D modeling. I see. Where we will be, there'll be wall art competition, there will be graffiti competition. So we will be participated by universities all across Lahore. Students will participate in them. I mean, followed by, these graffiti competitions will contain artwork about COVID SOPs, non-pharmaceutical interventions that we want people to adopt all the time. I mean, this is the interesting part of the campaign, and that's how it's different from the earlier campaign that we on these Thanks. Experts. Excellent. It sounds very fascinating and very encouraging too. So আমি একটু ডক্টর মুশফিক মোবারক আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি। আমরা পাকিস্তানের এক্সপেরিয়েন্স শুনছিলাম। আমি বাংলাদেশে আপনাদের গবেষণার ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা একটু জানতে চাই, এবং কাদের সাথে আপনারা বাংলাদেশে কাজ করছেন? তো বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বড় আকারে এই কাজটা এখন চলছে। তো দুই ধরনের কাজ হচ্ছে, একটা গ্রামাঞ্চলে আর একটা শহরে কাজ শুরু হবে। তো গ্রামাঞ্চলে কাজটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, সেটা ব্র্যাক আর ব্র্যাকের বিভিন্ন মানে এনজিও পার্টনারদের থ্রুতে কাজটা হচ্ছে। আর সেটা খুবই ইমপ্রেসিভ, চিত্তাকর্ষক, খুবই আকর্ষণীয় একটা মডেল ব্র্যাক তৈরি করেছে। তো ব্র্যাকের অ্যাডাপ্টেশনটা কি ছিল, যে আমরা এখন শুধু মাস্ক ব্যবহারের কথাই বলছি না, মাস্কের সাথে সাথে একটা মানে রুরাল হেলথ কেয়ার রেসপন্স যাতে তৈরি করতে পারি, আমরা গড়ে উঠতে পারি। তো সেই কাজটাও একইভাবে চলছে। তো ব্র্যাক হয়েছে কি, তাদের যে একটা নেটওয়ার্ক আছে স্বাস্থ্য সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে, তাদের থ্রুতে মানে মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে। আর ওই যে লোকজনকে যে মনে করিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ, তো সেই কাজ ব্র্যাকের অন্যান্য মাইক্রো ফাইন্যান্স নেটওয়ার্কের লোক করছে। আর তাছাড়াও ওই স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্য সেবিকারা, আমরা অন্য একটা মডেল আছে, যে একটা হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল থেকে একটা মডেল তৈরি হয়েছে, প্লাস ব্র্যাকের নিজস্ব মানে স্বাস্থ্যসেবার মডেল আছে, সেটার শুধু একটা ওই মাস্কের পাশাপাশি সেই কাজগুলো করছি। তাছাড়া ওই এখন ভ্যাকসিন যদি মানে আসার জন্য একটা প্রিপারেশন নেওয়া, সেই কাজগুলো আমরা একত্রে করছি। আর ব্র্যাক কাজটা করছি বাংলাদেশের 38টা জেলায়। তো প্রথমে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে, ডিজি হেলথের সাথে কথা বলে নিয়েছি যে এই 38টা জেলায় যেখানে কোভিড এর হারটা একটু বেশি, মানে পজিটিভিটি রেটটা বেশি, সেই জায়গায় আমাদেরকে এই কাজটা দেওয়া হয়েছে। তো সেটা হলো গ্রামাঞ্চলের ব্যাপারে কথা। আরেকটা হলো যে শহরে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সেখানেও কাজগুলো হচ্ছে। সেই কাজগুলো করছে মানে অবশ্যই ওই ধরেন ডিএনসিসি, ডিএসসিসি, মানে ঢাকা নর্থ সিটি কমিশনের মেয়র, তারপরে চিটাগাং সিটি কমিশনের মেয়র, তাদের সাথে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্টনার সেখানে হলো যে শক্তি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের একটা আরেকটা অন্যতম এনজিও। ওকে, তো আমি একটু আবার ক্যাপ্টেন উসমান ওনার কাছে যেতে চাচ্ছি। ক্যাপ্টেন উসমান, we were hearing about the Bangladesh experience. I want to learn about like at what stage you are now in Pakistan, I mean in terms of like implementing this program. You described the program, but I'm more interested about now at what stage it is now. When did you start? How many people have you reached? Things like that.
we at the moment we are at the stage of distributing these masks. We had decided to distribute these masks a couple of days earlier, but then there was this unfortunate incident of a bomb blast in Lahore, because of which we delayed it for a couple of days. We're doing it on Tuesday now. The masks are ready. I mean, the masks we have sufficient stock of masks to start distributing. We will do this in the next week, in the coming 2-3 days. So at the moment, we have the masks, we have the videos, we have, there's a tagline that we have associated to the program, which is Lahore wears masks. So on Tuesday, we will be releasing this hashtag on the social media, and we have selected people. We have done the randomized survey. We know where to distribute these masks. We have the masks coming up, and there's a big stock of masks that we have at the moment that we have gotten printed for this, not only made but also specially printed for this campaign. The mask bears the name of Lahore Division. So I mean, this is a custom-made mask especially for this campaign. It's not just a normal mask available in the market. So a lot of effort has gone into convincing people to make these masks specially for this campaign. So we are at the stage of launching it in a couple of days, maybe 2-3 days. Tuesday, we're meeting the Postmaster General for an official ceremony where we will hand over these masks to him, and then he will start distributing those masks through the Pakistan Post Office. So we are at the stage of launching this campaign, which is a merely kind of a big bang type of a stage. So we are very hopeful that this will actually bring about a lot of behavioral change as regards people, adapting to mask wearing in Lahore. Okay, great, thank you. I particularly like the engagement of the post office. I mean, that's something that didn't come to my mind ever before. But anyways, we will come back to you later. আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো, আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে। দর্শক, আমরা বিরতিতে যাচ্ছি, আমাদের সাথেই থাকুন। বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। দর্শক, আবার ফিরে এলাম সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ফিরে যাচ্ছি আলাপচারিতায়। ডক্টর মুশফিক মুবারক, আপনার কাছেই প্রথমে যাচ্ছি। আমরা পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম এবং বাংলাদেশের কথাও শুনলাম, কিন্তু এর বাইরে আর কোথাও কি এই নর্ম মডেলটি আপনারা বাস্তবায়ন করেছেন বা করার চিন্তাভাবনা বা চেষ্টা করছেন? আর অন্য কয়েকটা দেশে এই কাজটা এখন একই রকম ভাবে চলছে। তো নেপালে কাজটা শুরু হয়েছে। এখানে একটা গভর্নমেন্ট, বিভিন্ন মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আর একটা বড় এনজিও নেপালে, তারা একত্রে কাজটা করছে। আর তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন গুজরাট, রাজস্থান, সেখানে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে অলরেডি কাজটা শুরু হয়ে গেছে। তারা গত 1 মাস ধরে মাস্ক বিতরণ করছে এবং ওই নর্ম মডেলটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে। আর মানে কাজটা ভালোই হচ্ছে, কারণ তারা আরো মাস্ক চেয়েছে আমাদের কাছ থেকে। এখন ওই একটা এনজিও, তার নাম সেবা, সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন অ্যাসোসিয়েশন, তারা 18টা রাষ্ট্রে কাজ করে। তো সেখানে তারা সব জায়গায় মাস্কটা বিতরণ করতে চায়। আর ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রে, যেমন মাঝে মধ্যে আমরা শুনতে পারি যে হ্যাঁ, আমার এই মডেলটা ইমপ্লিমেন্ট করা প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের হাতে যে কোটি কোটি মাস্ক দরকার আমাদের রাজ্যে বিতরণ করা, সেটার সুযোগ নেই, কারণ মাস্ক হাতে নেই। তো এই জন্য তাদের হাতে আমাদের মানে অন্যান্য মডেলের যত ইনফরমেশন, বিভিন্ন ধরনের ব্রোশিওর, তারপর ইনফরমেশন মেটেরিয়াল, মিডিয়া মেটেরিয়াল, সেগুলো তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে, তারা যাতে করতে পারে। আর এই দক্ষিণ এশিয়ার বাদ দিয়ে আমরা যদি আরেকটু দূরে যাই, তো দক্ষিণ আমেরিকায় বা ল্যাটিন আমেরিকায় মেক্সিকো আর উরুগুয়ে, এই দুইটা দেশে এখন কাজটা চলছে। আচ্ছা, তার মানে বেশ কিছু দেশে আমরা আসলে নর্ম মডেলের একটা বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছি, যার মৌলিক গবেষণাটি বাংলাদেশের মাটিতে হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য খুবই গর্বের একটি বিষয়। আমরা ক্যাপ্টেন ওসমান, I want to turn back to you. So role modeling by the leaders is an important aspect of this norm model, right? By women modeling, right? So who are you engaging with in terms of like this role modeling? Who are the role models for this project? Who are coming up to cooperate with you? I mean, the role models in this campaign are, everyone is a role model. I mean, a walker by, a shoemaker, a rickshaw driver,
I mean, we started off with influencers like famous personalities in the society, people who you kind of see every day in the news. I mean, sportsmen, sportswomen, religious leaders, as well as news anchors, I a see. lot of social media bloggers. Influencers, right? At the same time, we also involved a lot of common people into this campaign. I mean, a rickshaw driver, a wagon driver, a shoemaker. I mean, somebody you just happen to meet across the street, because that's the person you want to address in this campaign. So every walk of life got touched, and we picked up people from every walk of life. And in fact, we want to. The target about this campaign is that when we launch it, everyone around this place knows that Lahore is wearing masks. So that's the tagline. So when you say everyone, so you have to address each and every segment of the society. So that's the influencer, that's the people that we have associated ourselves with, and we have targeted a lot of people. There are about more than a couple of hundred videos that we have recorded Wow. of these people, and all of those videos will be run in the city on different news channels. There will be LEDs all across the city playing those videos, short videos for everyone to see that this is happening in Lahore. I mean, and there will be these videos will be aired on the social media as well as our Twitter accounts, and the Facebook pages that we have. So the entire internet will get flooded with these videos of Lahore wearing masks on on the day of launch. And that's how we think that our role models in this particular campaign are not only the religious influencers, the social and political influencers, but also a common man who walks on the street. So that's how we are looking at it. এক্সেলেন্ট, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি একটু ডক্টর মুশফিক মুবারক আপনার কাছে যেতে চাচ্ছি। তো আপনি যেমন জানালেন যে অনেক দেশে, এমনকি এশিয়া মহাদেশের বাইরেও ল্যাটিন আমেরিকাতেও এটার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে। তো এইসব জায়গায় বিভিন্ন দেশে যে এটার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে, এখান থেকে আপনারা কী ধরনের ফিডব্যাক পেয়েছেন এবং কোনো চ্যালেঞ্জেস আপনারা ফেস করেছেন কিনা, কোনো প্রতিবন্ধকতাও আপনারা মুখোমুখি হয়েছেন কিনা? জি, অবশ্যই অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় চলে আসে। যেমন একটা একদম সিম্পল কথা অলরেডি ক্যাপ্টেন ওসমান বলেছে যে শহরে যদি আমরা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে যদি মডেলটা নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু শহরে তো সামাজিক রীতি ভিন্ন রকম। হ্যাঁ, মানে কার দিকে আপনি তাকায় মানে তার অ্যাপ্রুভাল চান, সেটা তো গ্রামে এক ধরনের বিষয় আর শহরে আরেক ধরনের বিষয়। তো সেটা মানে সেই ধরনের অ্যাডাপ্টেশনের প্রয়োজন, তার একটা নতুন মডেলের প্রয়োজন। আর তাছাড়াও আগে যেমন বললাম যে কোনো জায়গায় তারা মানে বাস্তবায়ন করতে চায়, কিন্তু মানে হয়তো মাস্ক কেনার টাকা নেই। হ্যাঁ, তো আমরা তখন অনেক কম মাস্ক হাতে আছে আমাদের ওই গবেষণার স্টেজে যতগুলো মাস্ক আমরা ব্যবহার করেছি তার তুলনায়। তো সেই ধরনের অ্যাডাপ্টেশনের প্রয়োজন। হ্যাঁ, তো আমরা করছি কি, এই বিভিন্ন দেশে যে একত্রে কাজটা একই সময় যে হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যা কিছু নতুন করে শেখা যায়, বোঝা যায়, হ্যাঁ, সেটা দিয়ে মানে আমাদের মডেলটা আরো অ্যাডাপ্ট করা আর একটু ইমপ্রুভ করা। হ্যাঁ, যেমন বাংলাদেশ থেকে আপনি ঠিকই বলেছেন যে বাংলাদেশ থেকে যে একটা মডেল, যে একটা রপ্তানি হলো বিভিন্ন দেশে, হ্যাঁ, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশে, সেটা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু সেই গর্ব থেকে আমরা এখন আবার নতুন ইনোভেশন, নতুনত্ব এগুলো সব আমদানি করতে চাই। হ্যাঁ, তো এই কথাটা আমি এখন ইংলিশে আমি বলি, কারণ আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন ওসমানের আমি চাই উনি শুনুক। So we first exported some innovation, but now we're very happy to be learning from Lahore in their implementation and then applying it back to Dhaka, Chittagong, Rajshahi, but also applying it in India, applying it in Nepal, etc. Right? Because that's the way that we can make progress. So, for example, we heard about these very nice innovative ideas. One is the distribution through the post office, which you noted, right? Another one, which was really important, is that in Lahore, they were able to set up public partnerships, and through corporate social responsibility initiatives, were able to get a number of private sector entities to donate the masks, right? And we are now trying to replicate that. So I'm happy to report that we've now partnered with Hanes Company, a large company in the United States that makes T-shirts and champion gear like athletic wear.
and they have just donated 110 million masks at least for us, right? A lot of them will go to Bangladesh. We have to ship them, and will be used by BRAC in our nationwide distribution. But we've also asked them to reserve some of the masks for Pakistan in case, from Lahore, if you want to expand out to other locations in Pakistan. So that's something we, after hearing about CSR activities in Lahore, I made a real push to try and, replicate that on a larger scale. And I think the general point here is that it's possible for us to learn from each other, collaborate, cooperate this way, right? And we can both improve each other's work that way, right? And not just between Bangladesh and Pakistan, that's true for India, that's true for Nepal, that's true for other countries as well, right? And and it's really important to do because, we share many, many cultural similarities. So if you're trying to do behavior change, right, there is a lot that Pakistan can learn from observing the behavior of rural Bangladeshis, and there's a lot that we can learn from observing the behavior of urban Pakistanis, of Lahorites, right? And we need to take advantage of that, right? For too long, I think in South Asia, we just have been missing that trick where we have a common enemy, the virus. It moves very quickly, and we need to collaborate, cooperate in order to face up to it. Great, অনেক ধন্যবাদ. So I want to ask, perhaps it's the last question, Captain Usman. We learned about how you are doing, what you are doing and how you are reaching out to the people. But what about the demand side? What sort of response you are seeing from the people? Are they appreciative of it? Are they adopting it? Are they thankful about this type of intervention? What do you see from among the people? And secondly, what type of challenges you are facing? These are the two questions. Please answer in a short answer. The response that we're seeing is overwhelming. When we started off implementing non-pharmaceutical interventions in Lahore and in elsewhere, we kind of thought that making mask wearing compulsory for everyone was the end of it. It was not. When you ask people to wear masks, we assume that they have access to masks, and we assume that everyone has an access to masks, and then we also assume that everyone has kind of received our message that they need to wear a mask. When we started implementing these non-pharmaceutical interventions during the third wave, when I joined as Commissioner Lahore, prior to this assignment, I was also doing as Health Secretary. So, I have had the opportunity of looking at COVID from from both angles of, policy making as well as implementing the policies. Right. So when we were doing it, a lot of people were unaware of the government policy of mask wearing compulsion. So we had to face this challenge of telling people that mask wearing was a compulsion. That's the challenge you face in an urban setting. The life is so dynamic and the life is so fast. You don't expect everyone to be glued to TV screens all the time and listening to what the government is doing. So the response to this campaign from the people was overwhelming. We touched people from all walks of life. There were ulama that we touched. There were political leaders that we touched. There were sports celebrities that we touched. There was, social media teams of different politicians that we touched. Everyone was overwhelmed by the idea of distributing masks at homes, as well as, reinforcing those masks in the market. So people are kind of, waiting for this campaign to get launched. And as soon as this gets launched, we also expect that there will be definitely a behavior change. And as regards the challenges that you said, it was at the beginning, it looked like a huge task to me when this idea got presented to me by Yale and Lum's people. I thought this was, kind of difficult. But the first meeting that I held with different companies and, the people of the stock market and the chamber people, I got encouraged. There are a couple of 100 million masks at the moment available to me. Each one of those masks has been gifted by a private company. So that's the response of the private sector that came into this campaign. So, but initially I was apprehensive. I thought that probably we will have to invest public money into buying these masks and making these masks available. So kind of, since we're already, always short of resources, so
you always, tend to get discouraged by projects that eat up a lot of money. And at the same time, for distributing masks that, has a particular life associated to it, I mean, you will always get discouraged. And I mean, why should we distribute a mask that, gets used in a particular day or in a couple of hours? But the way people responded to it, the way we got donations from the private sector, it was very encouraging. And then this wonderful team of experts that we had from Yale and LUMS, they added value to our research, to our project, the way we picked up those clusters where we need to distribute these masks, how that data was collected, and then the collaboration with the post office, and then getting those addresses from the electric supply company. And it's something that we can actually role model for the rest of the world, because at the moment the entire world, as is in the process of vaccinating its people. Right. So until the time we do that, we have to live in situations like this. And I personally feel that it is very difficult for economies like ours to face any more lockdowns or any more restrictions. Absolutely. So I mean, if we could learn to live in an environment where there are no lockdowns or there are no restrictions for the business community, I think, and until the time we get vaccinated, it will be ideal. And we need to learn from each other's experiences. It is very important that we take this experience forward and get it implemented in other parts of the world. Because and like I've learned, like Lahore learned from your experience and modified, you could, or other places could learn from our experience and maybe modify it to their advantages. And that's, if we don't do that, we will not be able to come out of this, the COVID situation the world is facing. I mean, we still don't know a lot of things about. There is no fixed solution to the COVID problem in a particular country. We have seen that all across the world, countries have adopted and experienced different models of fighting COVID. And there is no one solution to a particular setting. I mean, you've seen different models adopted in Europe, different models adopted in China, in America, in Canada, and in our part of the world. There are different quarantine methodologies, there are different testing methodologies, there are different kind of restrictions everywhere. But so there is no permanent solution on how to fight COVID at the moment. But at the same time, one thing that's standard all across, or everyone is convinced, is mask wearing. Everywhere in the world you go, people are influencing you to wear masks. So that's how this subject becomes important to each one of us. And I think that we must collaborate and learn from ourselves and amongst ourselves. And I'm very confident that this project that we're executing in Lahore will go a long way in adding value to the rest of the world while they think about implementing these measures in their countries. Thank you. So as I understood, I mean, there can be differences and context and everything, but there is no question about mask wearing. And thank you very much for this very important message. And we are towards the end of our program. আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি. Thank you very much for joining our show, both of you. So I'm going to end this program, and thank you very much for joining. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা খুব চমৎকার কিছু মেসেজ এখান থেকে পেয়েছি, কিছু বক্তব্য আমরা পেয়েছি। যেমন, আমরা কবে ভ্যাকসিন পাবো সবাই আমরা জানি না, কবে আমাদের লকডাউন চলবে আমরা জানি না, যেটা ক্যাপ্টেন ওসমানও বলছিলেন। নানা বিষয়ে আমাদের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এবং এই বিষয়টিকে জোরদার করার জন্য শুধু আজকের অনুষ্ঠান নয়, আমরা অতীতেও এই কথাগুলো বলেছি এবং ভবিষ্যতেও চ্যানেল 24-এর পক্ষ থেকে, আমাদের সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা এই বক্তব্য বা এই কথাটি আপনাদের কাছে আমরা বারবার বলতে থাকবো যে আপনারা আর কিছু না হোক মাস্ক ব্যবহার করুন। মাস্ক ব্যবহারের ব্যাপারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা যেমন মাস্ক ব্যবহার করবেন, যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছেন তারাও যেন মাস্ককে জনগণের মাঝে কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, কিভাবে তারা সাশ্রয়ী মূল্যে মাস্ক পেতে পারে, সহজে ব্যবহার করতে পারে, যারা মাস্ক সম্পর্কে জানে না তারা জানতে পারে, সেই পদক্ষেপগুলো যেন আমাদের নীতি নির্ধারকদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। এই দাবি, এই প্রস্তাব, এই অনুরোধ রেখে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।